Hello students, I welcome you all. So up till now we have been looking at various atomic models. We have seen Thomson's atomic model. After that we have learned Rutherford atomic model, followed by the Bohr atomic model, and in order to explain the fine structure of H alpha line we have also learned Sommerfeld atomic model. Okay, and we have seen that this Sommerfeld atomic model is only partially explaining the fine structure of H alpha line. Okay, it could not explain completely the fine structure of H alpha line. So in addition to the partial explaining of H alpha line, it gives us so many important information about the structure of the atom and distribution of electrons inside the atom. So let us see once again, let us revisit once again about the atomic structure. Okay, so up till now we have seen that we require two quantum numbers. Okay, the first quantum number is denoted by n, that is the principal quantum number, and the another quantum number which we have studied is the k, that is azimuthal quantum number. The allowed values for n are 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. And if n is given by these, the allowed values for k is again 1, 2, 3, 4. How many values it can take? It can take n values. So there are n values allowed for azimuthal quantum number, and the principal quantum number will take these many values. Now what we will do? We will replace this azimuthal quantum number symbol k and we will introduce some another quantum number. It is denoted by L. So hereafter we will be using this symbol L. This has got a name. This is called as orbital quantum number. Okay, it is the orbital quantum number, and it can take the values from 0 to n minus 1. It can take the values from 0 to n minus 1, and the value of L is such that this L is equal to k minus 1. L is equal to k minus 1. So our formula, that is B by A, this is the formula for ellipse: length of semi minor axis, length of semi major axis. So this ratio is equal to k divided by n. Earlier it was equal to k divided by n, and since k is replaced by L now, so this will become L plus 1 divided by n. L plus 1 divided by n. So this has to be remembered that we require, as of now we require two quantum numbers in order to find out the state of the electron in the atom. Okay, so earlier we were thinking that after Bohr, means whenever the Bohr has put forward his atom model, we were knowing only that every orbit will be characterized by the principal quantum number. But in order to explain the fine structure of H alpha line, Sommerfeld has given us a new quantum number which is called as a azimuthal quantum number. According to this particular theory, every orbit will have the orbitals. Okay, so if we are discussing about the first orbit, so it will have one orbital also. If we are discussing about the second orbit, then second orbit will be decomposed into two suborbitals, right? So these will be characterized by these quantum numbers that we have to remember. Now let us consider some of the cases, means how much maximum value we can, or how much maximum information we can retrieve about the atom, that we have to see now. So let us consider the case where n is equal to 1. Now whenever n is equal to 1, we know that this is called as K shell. This is called as a K shell. Now if n is equal to 1, it is the first orbit, it is called as a K shell. Now what will be the allowed value of L? So if n is equal to 1, then L will be equal to how much? It will be equal to 0 to n minus 1. It can take the values ranging from 0 to n minus 1. Now n is equal to 1, so 1 minus 1 is 0, so 0 to 0, so only one value will be allowed for L. Now when n equal to 1, L will be equal to 0, and when this is the case, when L is equal to 0, this is called as S orbital. This is called as a S orbital. Okay, right. Now our formula, this B by A will become now L plus 1, so 0 plus 1, that is 1, 1 divided by 1, again it is 1, so B is equal to 1, B is equal to A, so we will be getting the circle, right? So here we will be getting the circular orbit. This orbit is represented by 1s orbital.
This is represented by 1s orbital. 1 stands for principal quantum number and s stands for L equal to 0. So this, the meaning of this 1 is n equal to 1 and meaning of this s is L equal to 0. Again we can find out how many number of electrons are there in the first orbit or first orbital. So in order to find that, we have the formula. So maximum number of electrons in K shell, it will be equal to 2 into n square. It will be equal to 2 into n square, and value of n is equal to 1, and therefore it will be equal to 2. It will be equal to 2. Okay, so the first orbit will have maximum of 2 electrons, right? But the first orbit also have subshell also, suborbital also. So how many electrons will be there in the suborbital? So the maximum number of electrons in suborbital or in s orbital, or 1s orbital to be very precise. So it has a formula 2 into 2l plus 1, 2 into 2l plus 1. So here the value of L is equal to 0, and therefore the maximum number of electrons in 1s orbital comes out to be 2. So in summary, what we can say, that whenever the electron is in the first orbit, or whenever we consider the first orbit of any atom, it can have maximum of 2 electrons, and all those 2 electrons will be occupied by the 1s orbital. Okay, all those 2 electrons will be occupied by 1s orbital. So here what we can write, 1s2. Okay, so 1 implies n equal to 1, s implies L equal to 0, and here 2 implies maximum number of electrons. Okay, maximum number of electrons in this particular orbital. So this is about the first orbit. What if n is equal to 2? Okay, if n is equal to 2, what are the allowed values for L? Okay, if n is equal to 2, what will be the name of that orbit? We know that it is the second orbit, and the name of that particular orbit is L shell. It is called as L shell. Now what are the allowed values for L? Since n equal to 0, allowed values for L is again 0 to n minus 1. So n is equal to 2, 2 minus 1, that will be 1. So 0 to 1, these will be the allowed values, right? So 0 to 1, how many numbers will be there? 0, 1. So if n is equal to 2, L will be equal to 0, 1. Okay. Now we have learned that when L is equal to 0, it is called as s orbital, and when L is equal to 1, what should be the name? It will be called as p orbital. It will be called as a p orbital. So L equal to 0 implies s orbital, and L equal to 1 implies p orbital. Now again the formula for the ellipse, that is b by a. So when, okay, we will write this formula for n equal to 2 and L equal to 0, because there will be two cases possible, n equal to 2, L equal to 0, and n equal to 2 and L equal to 1, right? So if this is the case, then this b by a will be equal to L plus 1. So 1 divided by n is equal to 2. So it will be 1 by 2. So b will be less than a. It means that we will be getting ellipse. We will be getting ellipse. Okay, and since L is equal to 0, it is s orbital. This is s orbital, and how it will be represented? It will be represented by 2s. Okay, because n is equal to 2, therefore it will be represented by 2s, right? So this will be the structure of 2s orbital. This will be the structure of 2s orbital. Now n equal to 2 and L equal to 1. If this is the case, then this b by a becomes, b by a now becomes L plus 1. So 1 plus 1, that is 2. 2 divided by again 2. So this will be 1. B is equal to a. It means that we will be getting circular orbit. And since L is equal to 1, it is p orbital, and this is second orbit again. So it will be represented by 2p. Okay, so this is 2s orbital, this is 2p orbital. 2s orbital is elliptical, it is elliptical, and 2p orbital is circular, it is circular.
Okay, so for the second orbit we have got two orbitals, one is 2s, another is 2p. Now how many number of electrons are there in the second orbit? How many number of electrons are there in the 2s orbital and 2p orbital? That we have to find out with the same formula. Okay, so maximum number of electrons in a L shell, that is n equal to 2. Again the formula is same, 2 into n square. So here we have to put n equal to 2. So 2 square 4 multiplied by 2, that is 8, right? So in the second orbit, maximum number of electrons that can be accommodated is given by 8, right? Now it is having subshells, so maximum number of electrons in 2s orbital. What are the maximum number of electrons in the 2s orbital? So how we can find out? 2 into 2l plus 1. So here L will be equal to 0. So 0 into 2, that is 0 plus 1 and multiply by 2. So we will be getting a number 2. Okay. Similarly, maximum number of electrons in 2p orbital. 2p orbital. So p L equal to 1 multiplied by 2, 2 plus 1 3 2s are 6. So here it will be 6. Okay. So here in the 2s orbital we can have 2 electrons, and in the 2p orbital we can have 6 electrons. So remember that the second orbit will have 8 electrons. Out of these 8 electrons, 2 electrons will be distributed in 2s orbital and 6 electrons will be distributed in 2p orbital. So that we have to remember. Now if n is equal to 3, n equal to 3 will be called as a M shell, right? N equal to 3 will be called as a M shell, and L will be, allowed values for L will be 0, 1, 2. So 0, 1, 2, these will be the allowed values for L. Now again L equal to 0 means S orbital, L equal to 1 means what? P orbital, and L equal to 2 means what? D orbital. It will be called as a D orbital. Okay. So similarly, if you apply this particular thing, equation of the ellipse, then for L equal to 0 we will be getting ellipse, for L equal to 1 we will be getting ellipse, and for L equal to 2 we will be getting circle. Okay. And how we would represent it? Here this is, since n equal to 3, this will be 3s orbital, this will be 3p orbital, and this will be 3d orbital. Okay, 3s, 3p, 3d. Now how many number of electrons will be there in M shell? Number of electrons in the M shell will be, if you apply this particular formula, then the maximum number of electrons in the M shell will be 18. Okay, maximum number of electrons in the M shell will be 18. And if you find out maximum number of electrons in the 3s orbital, now we have got 3s orbital. So 3s orbital will have 2 electrons. Okay, 3p orbital will have 6 electrons, and 3d orbital will be having 10 electrons. So 2 plus 6 plus 10, that is 18 electrons in all. Okay, so this will be the number of electrons or the distribution of electrons for n equal to 3. So in this way we can find out that how many electrons are there in every orbit or every orbital. Okay, this can be diagrammatically summarized. Okay, how we can draw the diagram? So see, suppose that this is the nucleus, plus sign, and it has got orbits. Okay, so suppose that this is orbit n equal to 1. So we know that if n is equal to 1, then L will be equal to 0. So for this orbit L will be equal to 0, and it will be called as 1s orbital. And how many number of electrons are there? It is 2 electrons, means 1s2, and orbital is called, denoted by 1s. Okay, now n equal to 2, this is about the first orbit. For n is equal to 2, there will be 2 orbitals, right? So n equal to 2, there will be 2 orbitals. So we have to draw this 2 orbital like this. So this is n equal to 2. Now out of these 2 orbitals, for this orbital this L equal to 0, and for this orbital L will be equal to 1. Okay, so this orbital 2s, and this orbital will be denoted by 2p. Similarly,
number of electrons here will be denoted by 2s2 and 2p6, right? So this is for n equal to 1, this is for n equal to 2. For n equal to 3, how many orbitals are there? 3. So 1, 2 and 3. So this is n equal to 3, okay, or M shell. In M shell there are 3 orbitals. For this orbital L equal to 0, this orbital L equal to 1, this orbital L equal to 2. Similarly, this orbital will be denoted by 3s, here it is 3p and here it is 3d, okay, and number of electrons 3s2, 3p6 and 3d10. So in this way we can represent this distribution of electrons diagrammatically also, distribution of the orbits diagrammatically also, right? तर बघा आतापर्यंत आपण काय बघितलं आहे. आतापर्यंत आपण वेगवेगळे ॲटॉमिक मॉडेल्स बघितले जेणेकरून आपल्याला ॲटम बद्दलची सगळ्यात जास्त माहिती काढता येईल आणि स्पेक्ट्रमचं ओरिजिन काय आहे हे आपल्याला लक्षात घेता येईल. तर हे सगळं माहिती करण्यासाठी आपण थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेलपासून सुरुवात केली. मग आपण रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल डिस्कस केला, बोहर ॲटॉमिक मॉडेल डिस्कस केला, तो खूप सक्सेसफुल होता. आणि फायनली आपल्याला रिअलाईज झालं की एच अल्फा लाईनचं जर फाईन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करायचं असेल तर मग आपल्याला आणखी एक ॲटॉमिक मॉडेल लागेल जो की सॉमरफेल्ड ह्या सायंटिस्टनी प्रपोज केला. ठीक आहे. मग आता हा जो सगळे मॉडेल आपण हे जे सगळे मॉडेल आपण डिस्कस केले, सॉमरफेल्ड ॲटॉमिक मॉडेल नंतरही आपल्याला समजलं की हा जो ॲटॉमिक मॉडेल आहे हा फक्त हायड्रोजनचं जे फाईन स्ट्रक्चर आहे ते फक्त पार्शियली एक्सप्लेन करतं, कम्प्लिटली एक्सप्लेन करत नाही. जरी पार्शियली एक्सप्लेन करतं तरीसुद्धा आतापर्यंत जेवढेही ॲटॉमिक मॉडेल्स आपण स्टडी केले त्यांच्यापासून आपल्याकडे खूप जास्त इन्फॉर्मेशन ॲटमबद्दल प्राप्त होते. ठीक आहे. तर ती इन्फॉर्मेशन काय काय मिळते आपल्याला आतापर्यंत जेवढेही ॲटॉमिक मॉडेल्स आपण शिकलो आहेत त्याच्यापासून आता आपल्याला ॲटमबद्दल काय काय माहिती आहे हे आपल्याला बघावं लागेल. तर आतापर्यंत आपण जेवढे ॲटॉमिक मॉडेल्स बघितले त्याच्यातून आपल्याला हे लक्षात आलं असेल की 2 टाईपचे क्वांटम नंबर्स आपल्याला पाहिजे असतात. एक आहे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ज्याला की आपण n ह्या लेटरने डिनोट करतो आणि n कोणकोणत्या व्हॅल्यूज घेऊ शकतो तर हे आपण बघितलं 1 2 3 4 वगैरे वगैरे. ठीक आहे. आणि मग एक सॉमरफेल्डनी नवीन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस केला इलिप्टिकल ऑर्बिट्समुळे, तो त्याला आपण म्हटलं अझिमुथल क्वांटम नंबर, के नी डिनोट केला. आणि के किती व्हॅल्यूज घेत असतो तर n व्हॅल्यूज घेत असतो. कुठून कुठपर्यंत तर 1 2 3 4 पासून n पर्यंत. ठीक आहे. याचं समरीमध्ये आपण काय म्हणू शकतो की आधी बोहरला जे वाटत होतं की n इक्वल टू 1 म्हणजे एक ऑर्बिट आहे, n इक्वल टू 2 म्हणजे दुसरी ऑर्बिट आहे, n इक्वल टू 3 म्हणजे तिसरी ऑर्बिट आहे, पण ती एकच आहे. ठीक आहे. पण सॉमरफेल्डच्या इलिप्टिकल ऑर्बिटच्या कन्सेप्टमुळे काय झालं, प्रत्येक ऑर्बिट तेवढ्याच नंबर ऑफ ऑर्बिटलमध्ये स्प्लिट झाली. म्हणजे n इक्वल टू 1 असेल पहिली ऑर्बिट आहे तर ती एकाच ऑर्बिटलमध्ये स्प्लिट होईल, म्हणजे l इक्वल टू 0 राहील त्याच्यासाठी, सॉरी k इक्वल टू 1 राहील त्याच्यासाठी. दुसरी ऑर्बिट आहे n इक्वल टू 2 तर त्या परत 2 ऑर्बिटलमध्ये स्प्लिट होतील. तिसरी ऑर्बिट आहे n इक्वल टू 3 तर त्या परत 3 ऑर्बिटलमध्ये स्प्लिट होतील. हे सगळं सॉमरफेल्डनी सांगितलं. त्याच्यासाठी आपण हा अझिमुथल क्वांटम नंबर यूज केला. आता काय करायचं आहे आपल्याला, ह्या अझिमुथल क्वांटम नंबरच्या ऐवजी आपल्याला एक नवीन क्वांटम नंबर यूज करायचा आहे, एक नवीन सिम्बॉल यूज करायचा आहे. त्याला डिनोट केला आहे स्मॉल l ह्या लेटरनी. ठीक आहे. आणि याचं नाव काय आहे, ऑर्बिटल अँग्युलर मोमेंटम क्वांटम नंबर किंवा सिम्पली ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. मग आता क्वांटम नंबर आहे तर याच्या व्हॅल्यूजसुद्धा क्वांटाईज राहतील. ठीक आहे. लम्प्सच्या फॉर्ममध्ये राहतील. तर कोणकोणत्या व्हॅल्यूज अलाउड आहे ह्या क्वांटम नंबरला, तर हा जो l नावाचा क्वांटम नंबर आहे हा किती व्हॅल्यू घेऊ शकतो, 0 to n-1 एवढ्याच व्हॅल्यूज घेऊ शकतो. म्हणजे n जर 2 असेल तर 2 - 1 म्हणजे 1 आणि 0 पासून पकडावं लागेल तर 0 to 1 म्हणजे 0 आणि 1 असा त्याचा अर्थ होईल. तर किती व्हॅल्यूज घेऊ शकतो तो, 0 to n-1 एवढ्या व्हॅल्यूज घेऊ शकतो. ठीक आहे. आणि परत हा l हा k सोबत कसा रिलेटेड आहे तर l इज इक्वल टू k-1 असं असतं. मग आपल्याकडे इलिप्ससाठी फॉर्म्युला होता b/a इज इक्वल टू k/n होतं. तर kच्या जागी आपल्याला हे ठेवावं लागेल, मग l+1 ठेवावं लागेल, तर l+1 डिवायडेड बाय n. ठीक आहे. तर हे झाले आता रिवाइज फॉर्म्युले. आणि मग आपल्याला आता आपण बघूया की n इक्वल टू 1 2 3 साठी आपल्याला काय डिस्ट्रीब्युशन मिळते इलेक्ट्रॉनचं. तर n इक्वल टू 1 जर आपण म्हटलं तर ही कोणती ऑर्बिट आहे, पहिली ऑर्बिट आहे. पहिल्या ऑर्बिटला आपण परत एका दुसऱ्या नावाने पण रिप्रेझेंट करतो, त्याला म्हणतो आपण k शेल. ठीक आहे. k शेल. मग ही जर पहिली ऑर्बिट असेल n तर मग lच्या कोणत्या अलाउड व्हॅल्यूज आहे याला, l बघा 0 पासून n-1 पर्यंतच अलाउड व्हॅल्यू आहे. n ची व्हॅल्यू किती आहे इथे 1, तर 1 - 1 किती होईल 0, म्हणजे 0 to 0 मध्ये एकच व्हॅल्यू आहे.
त्याच्यामुळे यल ची व्हॅल्यू किती राहील 0. आता जसं आपण जेव्हा n इक्वल टू 1 होतं त्याच्यामुळे त्याला के शेल म्हटलं त्या पहिल्या ऑर्बिटला, तसंच मग यल इक्वल टू जेव्हा केव्हा 0 असतो तेव्हा त्या ऑर्बिटला सुद्धा एक नाव आहे, त्याला म्हणतात यस ऑर्बिटल. इट इज डिनोटेड बाय यस लेटर, यस ऑर्बिटल म्हणतात त्याला. ठीक आहे. मग आता जर आपण हा फॉर्म्युला ठेवला b/a इज इक्वल टू काय होईल मग l+1 म्हणजे 0+1 म्हणजे 1, 1 डिवायडेड बाय n ची व्हॅल्यू सुद्धा 1 आहे, 1 डिवायडेड बाय 1 म्हणजे 1, म्हणजे b इज इक्वल टू a राहील. म्हणजे ह्या केसमध्ये आपल्याला काय मिळेल, सर्कल मिळेल. तर आपल्याला एक सर्क्युलर ऑर्बिटल मिळेल. ठीक आहे, सर्क्युलर ऑर्बिटल मिळेल. मग आता ह्या सर्क्युलर ऑर्बिटलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असले पाहिजे किंवा पहिल्या ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असले पाहिजे हे जर फाइंड आउट करायचं असेल की पहिल्या ऑर्बिटमध्ये किंवा के शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती असू शकतात, कोणत्याही ऑर्बिटमध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती असू शकतात हे जर पाहायचं असेल तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे 2 × n². तर n ची व्हॅल्यू इथे 1 आहे म्हणजे आपल्याला किती नंबर मिळतो 2. म्हणजे पहिल्या ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात, फक्त 2च इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात. मग आता त्या पहिल्या ऑर्बिटमध्ये ऑर्बिटल सुद्धा आहे की नाही, यस नावाची ऑर्बिटल आहे. तर मग त्या ऑर्बिटलमध्ये किती मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असू शकतात, तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे 2 × 12+1. ठीक आहे. तर यल इक्वल टू इथं 0 ठेवलं तर मग परत आपल्याला 2 हा नंबर मिळतो. म्हणजे काय की पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि ते सगळेच्या सगळे 2 इलेक्ट्रॉन्स कोणत्या ऑर्बिटलमध्ये राहतील, यल ऑर्बिटलमध्ये राहतील किंवा यस ऑर्बिटलमध्ये राहतील. यल इक्वल टू 0 ऑर्बिटलमध्ये किंवा यस ऑर्बिटलमध्ये राहतील. तर याचं जे रिप्रेझेंटेशन आहे हे याला आपण असं रिप्रेझेंट करू शकतो 1s2. इथे 1 काय आहे, 1 म्हणजे काय आहे, n ची व्हॅल्यू आहे, n इक्वल टू 1 आहे म्हणून तिथे आपण 1 लिहिला. इथे यस लिहिला आपण, यस का बरं लिहिला, कारण की यल इक्वल टू 0 होता आपल्या केससाठी म्हणून आपण इथे यस लिहिलं. आणि इथे 2 लिहिलं. 2 काय आहे, तर ह्या यस ऑर्बिटलमध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते किती आले, 2 आले म्हणून याला 1s2 असं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. मग असंच जर आपण आता n इक्वल टू 2 घेतलं तर n इक्वल टू 2 म्हणजे कोणती शेल आहे, तर यल शेल आहे. यल शेल असेल किंवा n इक्वल टू 2 असेल तर त्याच्यासाठी अलाउड व्हॅल्यूज ऑफ यल किती आहे, यल कोणकोणत्या व्हॅल्यू घेऊ शकतो मग, तर दिसेल तुम्हाला 0 आणि 1 अशा 2च व्हॅल्यू घेऊ शकतो. यल इक्वल टू जेव्हा 0 होतो तेव्हा आपण त्याला काय म्हटलं, यस ऑर्बिटल म्हटलं. मग यल इक्वल टू 1 असेल तेव्हा पण त्याला काहीतरी नाव असेल, तर त्याला काय नाव आहे, पी ऑर्बिटल असं नाव आहे. ठीक आहे. मग आपल्याकडे 2 केसेस येतील आता, कारण की यलच्या 2 व्हॅल्यूज आहे त्याच्यामुळे 2 केसेस येतील. एक केस आहे n इक्वल टू 2 आणि यल इक्वल टू 0. मग हे जर इलिप्सच्या फॉर्म्युलामध्ये आपण फिट केलं तर आपल्याला दिसेल की b/a इज इक्वल टू काय येईल, 1/2. 1/2 आलं म्हणजे काय आहे, मायनर ॲक्सिसची लेंथ मेजर ॲक्सिसपेक्षा कमी आहे. कमी आली म्हणजे काय झालं, हे इलिप्स झालं. ठीक आहे. म्हणजे ही जी ऑर्बिटल मिळेल आपल्याला ही इलिप्टिकल ऑर्बिटल राहील, हे याचं म्हणणं आहे. दुसरी जी केस आहे n इक्वल टू 2 आणि त्यावेळेस काय राहील, यल इक्वल टू 1 राहील. हे जर आपण फॉर्म्युलामध्ये फिट केलं तर आपल्याला काय मिळते, सर्क्युलर ऑर्बिट मिळते. आणि मग परत ह्या सेकंड नंबरच्या ऑर्बिटमध्ये किंवा यल शेलमध्ये किती मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे, तर ते जर फॉर्म्युलामध्ये टाकलं आपण तर ते मिळेल आपल्याला 8. मग 2 ऑर्बिटल आहे, एक आहे 2s ऑर्बिटल आणि एक आहे 2p ऑर्बिटल. 2s का बरं म्हटलं, कारण की n इक्वल टू 2 आहे ह्या केसमध्ये आणि यल इक्वल टू 0 आहे म्हणजे 2s ऑर्बिटल. इथे n इक्वल टू 2 आणि यल इक्वल टू 1 आहे म्हणजे 2p ऑर्बिटल. तर 2s ऑर्बिटलचा फॉर्म्युला जर आपण यूज केला, फॉर्म्युला हाच आहे जनरल 2 × 12+1. इथे फक्त एलची व्हॅल्यू ठेवायची आहे आपल्याला. तर हे जर ठेवलं तर 2s ऑर्बिटलमध्ये आपल्याला दिसतील की तिथे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि 2p ऑर्बिटलमध्ये दिसेल की तिथे 6 इलेक्ट्रॉन आहे. तर तुम्ही बघा 2 + 6 म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन्स आणि यल शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ठीक आहे. हे लक्षात घ्या, हे ऑर्बिटल मिळूनच तुमची यल शेल बनलेली आहे. ह्या 2 ऑर्बिटल मिळून तुमची यल शेल म्हटलेलं आहे. तुम्ही पहिले जेव्हा पाहता तुम्हाला असं वाटतं की एकच ऑर्बिटल आहे, एकच ऑर्बिट आहे, पण ती एक ऑर्बिट नसून त्याच्यामध्ये ऑर्बिटल्स आहेत. तर त्या 2 ऑर्बिटल्स आहेत आणि ह्या 2 ऑर्बिटल्स इथे डिनोट केलेल्या आहेत. ठीक आहे. मग याला रिप्रेझेंट कसं करणार परत, तर ही बघा इलिप्टिकल ऑर्बिट जी आहे ती 2s आहे. तर याच्यामध्ये 2 म्हणजे काय, n इक्वल टू 2, s म्हणजे काय, यल इक्वल टू 0 आणि किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे मॅक्सिमम 2, तर 2s2. आणि इथे किती आहे 2p, इथे मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती राहील, 6 राहतील. ठीक आहे. आणि हे त्याचं रिप्रेझेंटेशन आहे, म्हणजे कसं स्ट्रक्चर राहील त्या ऑर्बिटलचं. सॉरी, हे कशासाठी आहे, हे n इक्वल टू 3 साठी आहे. म्हणजे आतापर्यंत आपण जे बघितलं की n इक्वल टू 1 असेल तर कसं राहील, n इक्वल टू 2 असेल तर कसं राहील. मग अशाच प्रकारे n इक्वल टू 3 जेव्हा असेल तर यलच्या अलाउड व्हॅल्यूज राहतील 0, 1, 2 आणि याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की जेव्हा यल इक्वल टू 2 आहे तेव्हा त्या ऑर्बिटलला काय म्हटलेलं आहे, डी ऑर्बिटल.
तसंच मग L इक्वल टू 3 असेल तर मग त्याला F ऑर्बिटल म्हणतो आपण, ठीक आहे. आणि हे सगळं आपण आतापर्यंत जे बघितलं तो फॉर्म्युला जर तुम्ही अप्लाय कराल तर तुम्हाला असं दिसेल की पहिली ऑर्बिटल जी आहे ती S ऑर्बिटल आहे, त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स राहतील आणि ती इलिप्टिकल राहील. दुसरी ऑर्बिटल जी आहे ती P ऑर्बिटल आहे, त्याच्यामध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स असतील आणि ती इलिप्टिकल राहील. परत तिसरी ऑर्बिटल जी आहे ती D ऑर्बिटल आहे, त्याच्यामध्ये 10 इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात मॅक्सिमम आणि तिचं स्ट्रक्चर कसं राहील, सर्क्युलर टाईप राहील, ठीक आहे. आणि हे सगळं आपण परत डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंट करू शकतो. तर हे बघा, इथे आपण न्यूक्लियस शो केला आणि ही पहिली ऑर्बिट आहे, ही दुसरी ऑर्बिट आहे आणि ही तिसरी ऑर्बिट आहे. बघा इथे लिहिला n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3. आता बघा n इक्वल टू 1 साठी तर एकच ऑर्बिटल आहे, त्याच्यामुळे इथे फक्त एकच ऑर्बिटल शो केली आहे. n इक्वल टू 2 साठी 2 ऑर्बिटल पॉसिबल आहे. एका ऑर्बिटलसाठी L इक्वल टू 0 राहील आणि दुसऱ्या ऑर्बिटलसाठी L इक्वल टू काय राहील, 1 राहील. त्याच्यामुळे इथे परत 2 ऑर्बिटल शो केलेले आहे. एक आहे 2s ऑर्बिटल, दुसरी आहे 2p ऑर्बिटल. तसंच n इक्वल टू 3 साठी 3 ऑर्बिटल असू शकतात, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल आणि 3d ऑर्बिटल. तसंच n इक्वल टू 4 साठी परत 4 ऑर्बिटल्स राहतील, 4s, 4p, 4d आणि 4f ऑर्बिटल, लाईक दॅट. आणि हे काय आहे परत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 6, 2, 6, 10 वगैरे वगैरे. तर अशा टाईपचं आपण हे डायग्रामॅटिकली त्याला रिप्रेझेंट करू शकतो.